Fellow Ghanaians, good evening. I thank you for welcoming me into your homes for the 16th time as the fight to defeat COVID-19 continues not only in Ghana, but across the world. Day in, day out, countries, including our own, institute measures to try to limit and contain the spread of the virus and return lives to normalcy. Some of these measures have been successful. Others have not worked, with some countries now experiencing hikes in infection rates and the emergence of what is referred to as a second wave of the virus. With the effectiveness of government policies, the cooperation of you, the Ghanaian people, and by the grace of God, our nation has been relatively spared such unwelcome developments. Indeed, since 31st of May, when government decided to embark on a strategic, controlled, progressive, and safe easing of restrictions in the country, so as to get our lives and economy back to normal in safety, we've continued to witness low hospitalization and low death rates. The number of active cases continues to be on the decline. At the time of my last address, 2 weeks ago, the total number of active cases, that is persons currently with the virus, stood at 1,847 persons. As of Friday, 28th August, the number of active cases has reduced to 1,059 persons. A total of 42,963 persons have recovered, and 276 persons, a great majority of them with underlying illnesses such as hypertension, diabetes, and chronic liver disease, have sadly died. Inasmuch as these statistics are encouraging, in contrast to what is pertaining in several countries across the world, we cannot afford to let our guard down. We have to maintain, in a state of constant readiness, the enhanced infrastructure and expertise we have built during the period of the virus to cope with it. I've been reliably informed that in some regions of our country where there are no active cases, some residents are abandoning altogether the protocols such as the wearing of masks put in place to defeat the virus. Indeed, the high compliance rate with mask wearing of persons surveyed by the Ghana Health Service in some selected areas of Accra, to which I referred optimistically in my last address, has, according to a new survey by the same service, fallen alarmingly. This is not acceptable, as the enhanced hygiene, mask wearing, and social distancing protocols must now be central features of our lives, and they must continue to remain so for some time to come until we see to the elimination of the virus from our country. Let me remind those amongst us who want to continue to disregard these protocols that severe sanctions exist in our laws for such persons who will want to endanger the rest of the population through their actions and negligence. The law enforcement agencies will, where necessary, apply these measures without fear or favor, ill will or malice, and without recourse to a person's ethnicity, gender, or religion. Fellow Ghanaians, in update number 15, I announced the easing of restrictions in some areas of national life. I also indicated my hope that preparations and simulation exercises underway, including the installation of COVID-19 testing facilities at Kotoka International Airport, would give us a clear indication as to whether or not we could reopen the airport on 1st September. After weeks of thorough work, I'm satisfied that it's safe to do so. Fellow Ghanaians, I'm glad to announce that Kotoka International Airport
will reopen and resume operations from Tuesday, 1st September 2020. This decision has been communicated to all international airlines. It has been well established that the very first cases of COVID-19 in Ghana were imported into our shores. We are determined to make sure this scenario does not reoccur. The commitment to ensuring that the gradual easing of restrictions, including the reopening of our airport, does not lead to the importation or resurgence of the virus into our country is firmly in place. That is why the following measures have been taken and duly communicated to airlines wishing to resume flights to Ghana. First, any passenger arriving in Ghana must be in possession of a negative COVID-19 PCR test result from an accredited laboratory in the country of origin. The test should have been done not more than 72 hours before the scheduled departure from the country of origin. All airlines have been instructed to ensure compliance with this directive for all passengers wishing to travel to Ghana. And those airlines who fail in this regard will be duly sanctioned. Second, disembarking passengers must do so wearing face masks. Third, upon disembarking from the aeroplane, each passenger will undergo a mandatory COVID-19 test at the airport terminal at a fee to be borne by the passenger. The test result will be available within 30 minutes. 4. Children under the ages of 5 will not be required to undergo testing at the airport. 5. Passengers who test positive for COVID-19 will be handled by the health authorities for further clinical assessment and management. And 6. Passengers who test negative can thereupon enter Ghana to go about their lawful activities and will be advised to continue to observe COVID-19 safety precautions during their stay in Ghana. The Ministries of Information, Health and Aviation and their respective agencies, the Ghana Health Service, the Ghana Airports Company Limited, and the Ghana Civil Aviation Authority, will spell out in further detail the protocols surrounding the reopening of our international airport and the procedures to be adhered to by passengers arriving in Ghana at the COVID-19 media briefing tomorrow, Monday, 31st of August. For the avoidance of doubt, our borders by land and sea will continue to remain closed to human traffic until further notice. Fellow Ghanaians, I'll now address the question of the reopening of our schools. With continuing students in the University of Cape Coast, the University of Health and Allied Sciences, technical universities, and some other colleges returning to school almost a week ago to finish their academic year, the decision has been taken by the Ghana Education Service, after consultation with the relevant stakeholders, for SHS2 and JHS2 students to return to school from 5th October to 14th December 2020 to complete their academic year. With junior high schools operating with class sizes of 30 and senior high schools with class sizes of 25, SHS2 and JHS2 students will be in school for 10 weeks to study and write their end-of-term examinations. SHS2 students in boarding houses are to return to their various dormitories on 5th October, whilst day students, respecting fully the COVID-19 protocols, will commute from home to their respective schools on the same date. Prior to reopening, all junior and senior high schools will be fumigated and disinfected. Just as was done in the case of final year university, JHS and HHS students, all JHS2 and SHS2 students, as well as all teaching and non-teaching staff, will be given reusable face masks.
Each school will be provided with Veronica buckets, gallons of liquid soap, rolls of tissue paper, thermometer guns, and 200 milliliter containers of sanitizers. JHS 2 students will be given one hot meal a day. Assemblies and sporting events remain banned, and the use by outsiders of school premises for other activities is still not allowed. We will continue to ensure that each school, which does not have its own sick bay, has been mapped to a health facility and care is provided to the sick by nurses assigned to them. The Ghana Education Service, after further consultations, has decided to postpone the remainder of the academic year for all nursery, kindergarten, primary, JHS1, and SHS1 students. The next academic year will resume in January 2021, with appropriate adjustments made to the curriculum to ensure that nothing is lost from the previous year. The relevant dispositions will also be made so that the presence at the same time in school of all streams of students can occur in safety. I appreciate fully the inconvenience and the financial burden the continued stay at home of children are posing to parents and guardians. Fellow Ghanaians, these are a necessary price to pay in our efforts to protect the lives of our children, as well as to limit and contain the spread of the virus in our country. In the next couple of weeks, a decision will also be taken on the resumption of contact sports, including football, taking into consideration the imminent participation of our national teams in international competitions. As a known lover of football, I know how devastating its absence has been, and it is my hope that very soon we will all have the pleasure of playing and watching the beautiful game again. Until then, non-contact sports are the only sporting events permitted to take place. Beaches, pubs, cinemas, and nightclubs are still to remain closed until further notice. All other institutions that have been cleared to function are to continue to do so in strict adherence to the COVID-19 protocols. Enuanom, yɛayɛ nhyehyɛeɛ a ɛbɛma ebinada ebe ebesan ebie Kutuka International Airport. Mesrɛ mo, paa sɛ yɛpɛ sɛ yɛpamo yare ɛfiri yɛn man mu a, yɛn nyinaa nhyɛ mask no si ɛfiri fie a, ɛno na ɛbɛbɔ yɛn ne yɛn man no ɛho ban. Anyamime, wɔtɔ gbagya no, yi ha wɔgbɛ ni wɔgbele Kutuka International Airport ekun jufoni bane mi panyefai kelele unta ni wo hwe helane ke je wo mana mi wo fe wo mask ke wo hihia no ni ba wa wo ke wo ma. Fellow Ghanaians, the difficulties imposed on our everyday lives and the impact COVID-19 has had on our livelihoods must serve as sufficient motivation for us all to continue to adhere to the enhanced hygiene, mask wearing, and social distancing protocols that must characterize our daily routines in this country. The more we adhere, the sooner we defeat the virus and return to our normal way of life. I'm confident that this can be soon. This challenge is not insurmountable. We can do it. We have it in us to surmount any challenge if we put our hearts and minds to it. Whilst at it, let us continue to pray to Almighty God to keep a benevolent eye on us and keep us from harm. This too shall pass, for the battle is the Lord's. May God bless us all in our homeland, Ghana, and make her great
and strong. I thank you for your attention and have a good night. Adishimama yamamu nyina adwo emama kwaba eba United Television so said ye na bribia ne yamam panic excellence na nado dan Akufo-Addo ene Ghanafo ehia edi nkomo efa COVID-19 yare eba ye okwan ye fa so etuso sa anama hudo aban na etuo ne na said aban na betuma de aboa na yare ye enkomu nkam enfa yen so woni ye hia de dika de toso mienu mprensam chesa abepem ne de ya etoso edu ensia na yamam pani ba no ne ye beka nsama hudo bebre eye tiawa na so nsam no emu do ye nyina nim se o man Ghana ye nyina ya hwe kwanse ne ma wodo bi wo ho a abane de baba se na be betumi aboa yen ama COVID-19 no ye betumi ye ho betumi aheha ye kakra wagugum kakra na se so sangumu aka ho bio ama ye de ho enchechiremu nyina ebebrem anu achi so no nia waka no so ye bibia ho hia asese etumi ahwe na ye boy ho ban de efiri ho no eno so ye mampani e de ho nsam atudwa ebripam no ye de ni nyina ebebrama motumi ahwe ni nyina na se wate ni nyina bidin di agya kwabena me ni aba ohema afia kire esi edu ena na ye hye ofie ha ye mampani chechire mu ahodo de abae no ye de ebebram tawtaw na se de be no ye bebo no taw se na be betumi aboa ama de mampani kan nyina na betumi atiahye enti ohema me hya hye tiawa ose Ghanafo ma mu nyina adwubio ama makwaba se motumi ama me kwan se memra mu fie na me no medi nkomo esa enfa COVID-19 yare okwan ene anama yetuo se na be a ebetumi akon ade tia yare mampani e kire se okwan a yakun no yare a enyo manga na nko a na etete yen na mo wiase nyinara na yare ba prekopa obi enya babi enfa neti enfa na so obetumi asisu dia se anama hodo anaban no etu ya ne hihyapo odigu akwan mu aso ahwa pomde hu samso ene omamu ni nyina eye no aboa masese yare no ekofom ye pa esanse ebetumi aka esu dia se ebepim August day to so aduonu enwhwe no na nipa ebetumi aka se yare no mo bi pa active cases no na eye nipa be ye apem ene aduonu mu enkron awode toto wiase nyina ho a utu so manga na ye de no ekofom ye pa nipa hwe wo mo nkwa no so de toto wiase nyina ho a omanga na yenso ye de no ewofom ye pa nyasem kuma kora nanso ensese ye ma eno ama yetirimu ye yede ewa ho na mo no enhihya wodo egu akwan mu no ye adwuma se na be betumi aboa ama yare no ye betumi atutusa ye mampanyi ensem no emu no ene wo kan se wo hwe ye nwan mu mpo a wo mo ennam yawe mu ehwe wo mo enkwa na wo mo bebre na ewo ho a wo mo yawe bi ewo mo dada obi wo ha ne de yesi che yawe obi de emojamroso obi de yakoma mu nyare wa bebre enti saafo na covid ne san be pi om so no e ka o machi e ma woti nananom e wonse do nkanye sampanka e bia enipa dodo e beto dwa se Ghana wo mo ahwe wo mo enkwa no enya de anka e beko animukra esa na de wo ka nyina ene se na ye wo mantam bi wo ho a ye da so wo mantam bi kra e wo mamu a covid no e bi nu ho nanso covid ni bi enu ho no saafo no so hote wo mo enti omo sori anyame nie mask no omo nhye omo nam dese toto omo nan ne omo sasa rough bi omo pe enu omo eye enu mampanyi si so wote sa na ne nwanwa pa o se covid enye nu original na wo mantamu na beka sa wo ye de wo pe enti mask no onhye wo sori apraka na wo nam na wo kɔ na wo ba no o se eyade e ha adwen o ka ma Ghanafo ate ase se yanyi ntum so benam dese na won share mask no is not allowed emra kra emma kwan sa enti share mask no afefo nsa what is samena any ensu a etne ene be wo nsa hand sanitizer what be ye adwuma afi social distance na say COVID-19 protocols ni nyina ye hwe se e betumi e de ye adwuma wo se ye be ye saa onim bra ye bejayo e be ko so aye saa kopem bra ye be hu se ampa afi de covid virus no o se obae nanso ye di ne sunkunim aman kakra ofi oman emo ya ma pede to aso e kan se wo hwe se da yare yesi etie na obo Ghanafo nyina kokose de fie di kan ne se wo mo mabu woni egusu se hihya ho de egu akwa mu se ne be yare yi entu ye so esa na se enye so kete so no se wo yobi na emre da ho no wamfanya adwuma o maimra no bedi no nyono amfa ho se wo ye okese wo ye kuma obi biara se wo ye police ni so jeni wo ye Ghana just obi a amfa wo dibre na se bia kura ofiso amayeko a wo dom ene amfa obi a ho eyemra ene ne wo bedi nyono wo se me nuanom Ghanafoɔ ebe to so edu enum a menum hyiaye no me bo niam ahodo bi so e kire okwan betumi afa so se na be ho betumi ahenha ye kakra
a bisi su dia se ye ya hoboa se na be ya ye betumi ne hihya wodo no bi account na tumi aboa ama Kotoka International Airport no ye betumi abie enu nti no ye de COVID-19 testing kits ye fidia wodo betumi dia so obi ahwe se wanya yare ni bi no ye de Kotoka ewiem hyen ginabre ho eno no mbedi mani ko hu ye no ane report wodo amesa ka nyina no edi adase trodo se ne manyina ekoyi enu nti no Kotoka International Airport no eye ebenada ebe September da edikan no ye bebie ama ahyase ayadwuma osibini anu Ghanafo the American dey so dia bio nso ne ese saa hihye ayaye no ye nyina ye nim se ene wiemhye adwuma kwa hodo ni nyina nso edi nsawoso ya kyerɛkyerɛ omo se ye betumi ahyase na se wiemhye no betumi ahyase aba man Ghana mu eye September da edikan ekro na enhyehyɛ a eye protocols ahodo a wo ho nyinara esi edi adwuma no enu ye bedi so pepepepe na de tie ni se wo ye obi a wo ye Ghana ni anasa hoho kwantuni na so bedu Kotoka wiemhye ngina bre ho a ye betese na sa tese no enu befa ho ka protocols ahodo ni nyina hyehyɛ ahodo ni nyina no esi edu so pepepe se na be ya ebetumi aboa ama yare no ye betumi etuso esa mampani ekyerɛkyerɛ mu bobɔ nema hodo a wo be ye de dika de tosu mi de tosu 9 de tosu num de tosu ensia entie ho no magya mafia na afia so na afia to aso yetwa omompanyi ensem no eso na afia ye bie airport yi se wiemhye betumi aba na ebi akono o se omie ni saa o se sabi onim de o ye dabi enhyehyɛ mapa egu akwan so pa na wo ye passenger na watena wiemhye mu aba bedu Ghana ha ansampo na wo bedu Ghana ha na wo betie si yanwea ne so kinken e wo Kotoka wiemhye gina bia no e wo se ukita negative COVID-19 PCR test results enti usi for manache sikita wo enie wudi di adanse ache se ya ye COVID test e wo memo ama wo man panyimfo agye atum se wo ye negative enye test bia ukotena se ache e bia bosome miensa bi test bi ana bosome mienu test ana bosome test ana se na otwe miensa test bi na ade bedada wa ha da bi nansa test awaye no nansa entem aha eno ene ebeje ede atuma wo betumi de adanse se ampa ekitawo na ekyese uye negative eno usi ya na kyese ekitawa wudi di adanse ama empanyufo ehum wiemhyen kra wafode abedu Ghana ha no ansa na obefi wiemhyen esi inform kinkim no e wo se uhye nose mask wunhye bia face ni nose mask nyade a ye bepene so ama wasi form eno wo se ewiemhyen panyufo ni nyina nso ne o madi nkita ho enti obi a waba ana wo ba Ghana ha bia no o hye kwan so ye be your COVID-19 test ewo airport terminal ho a na COVID-19 test ni ye yewa fee ka ho wankasa passenger no wo na wo betua enti wo ni sika a wo di bedu Ghana ha na COVID-19 mandatory test no wo be ye dia ene member esan se wo si ya kinken wiemhye gina bia wampanyifo behwe se ekwan bia so o hye so no wo betumi aisa test no ama no ayeye na enigisem ne se sa test no ya si medua sa 30 minutes near the results amount papa ti wenya kone bra na train na kodama de da bi si medua sa na chese bibia aba wo ye negative a wo ho positive nso a eno nso mpanyifo ada na di ede a chew ye ma wo mu enya ni mfie num enya de a ye de wo mo befa test no mu e wo airport ho enkoda wo mu susua ati so mu nya ni mfie num no enya de a sa test no wo mo ka ho ebi wuti anye ye na wasie fi wiemhyen mu abedu Ghana ya sa asi so Kotoka International Airport na ye testil na COVID uobia ye be down e de wa mapomudin panyimfo no na wo mankasa ahyew se de be ya wo ho betumi atɔ ene nyame ya wadom na COVID ye testil e wo Kotoka terminal ho na woni bi nso de a ene hu som se abrobe ubedi mra ni nyina eso se de egu akwan so pepepe na afi mpanyimfo aboaw ama wakɔ aba se hu som se abrobe de a dwumadie nti a wo de ba Ghana ha no bra ne bedi mampani to aso edit to jekire mu say aso ye hwen kraton so me kire information ministry health ministry and aviation ministry no any Ghana health services any kwekwa wodo ni nyina ne Ghana airport company limited for edit hye begu akwamu hye shomo yi ahodo nyina se de be ya wiemhye gina bra ye bie no ye betumi de hye ye adwuma na boa ma COVID-19 asentumi nkote o man Ghana mu no ene adwada ebe ye August de to so na aduasa ba ko no om de ho sam nyina ba betudwa ama Ghana fo nyina so ati ni nyina na de tie nie say ye bia wiemhye gina bra Kotoka ni ntiru bia adwene say e bia boda hodo no ye bi mampani say ye boda hodo no say ya sase studio say ye nso studio still yatum
Asemi nuanom Ghanafo afa braso se efa suku a esese yebie no meka ho asem na se de ye nyire enim no asuafo a eto omhomasua so awo University of Cape Coast, University of Health and Allied Sciences, Technical Universities, any colleges ahodo a womo ekọ school mo be na wohwe bakọ abesi nkoni no womo ekọ akokoto homasua so no matumi agina so atumi eda twere mo so hwe wo bra Ghana Education Service any ekweku ahodo a womo susu se womo onim de o ye homasua na pondo nsam no womo tumi ato adwene na no no e na bebe pie mu se Senior High School 2 any GHS 2 4 kwada no beko school October da to so enum eye 5th October eye Senior High School 2 4 no on beko 5th October ena akokopim eye December 14th yansha no so en kwada wo GHS 2 any SHS 2 no ebeko school 5th October akokopim 14th December no motumi akokotwere nsohwe ede akosua de eda twom sohwe wose Junior High School 4 no enhihya oman ye ne se classroom bia no enkwada no mura duasa. Senior High School 4 no so no enkwada no emro aduonu enum na eye Junior High School 4 no Senior High School 4 no kotena school mu na wo hwe makomako edu onbresua de betuma bo amotuma twere wo mo ensohwe na Senior High School nkwada no mampani kire se wo mo boarding houses ni nyina no October de to so enum awofo na hwefo nhya no so October de to so num ene se nkwada no eko eye boarding house 4 no na wo mo so a eye day student no so no wo mo so saa ombeko na mom no wo mba fifie no makọ na protocols ahodo e wo ho se ba horo nsa be hye no so na sefo nyina no wo bi nyina be adwuma pepepepe se na be betumi agbama yare no obi a anko san obi a o se de ye wo bra na wo ma ye fa na ye student any university for no etumi ko school ekokọ twere sohwe a se na ebinum awie ebinum wo fie na ebinum da so twere sohwe no enhyehya wodo a ye de gu hon ma Senior High School 2 any GHS 2 for ni nyina no ni nyina be de so pepepe akyerɛkyerɛfo nso a ewo school mo ne wo mo a enya akyerɛkyerɛfo a eye adwuma sa school ahodo nyina mu nso no ye hwɛ kwan sɛ wo de hyehyɛ ni nyina be ye adwuma na de tie ne sɛ aban ne be ma omo nose mask a ye hye wie etumi si ehata esan hye no eye reusable nose mask no anase face mask no mampani se ye be ma omu bi ena no achi nso no Veronica bucket no so no eno so aban kye se obema bi ena gallon ahodo bebre ye ensuo a eye samna ye ensuo de bi no liquid soap no oso obema bebre ena fe tiro yi ni tissue ede payensa enkwada de mamom bebre thermometer gun de edisi kwada mo maso na se ni krofo mo maso hwe temperature ye ho hye no eno so temperature se obema bi any sanitizer any sane ma wodo nyina no obema bi na eno achi so no hot meal aduane emu ode cho beta aduane de biara da no JHS 2 nkwada no so no ye bema obi se de ye ede ma JHS 3 nkwada e be betwere so hwe omampanyi ensem na oguso e kan de wo kan nyina ene se oba sporting activities eso eba na agukansie edwumadi ahoro emu a agukansie edwumadi ahoro a ye betumi edi a enipa bebre anko bodompem entwa nhia nanso still ebetumi akoso no eno de ombema kwan ama akoso na se de obema kwan se we de enipa mondem yemfa ye ho twitwitwi ye ho na yentumi ni saa agokansi adwumadie no eno de enya de obema kwan ama ato akoso enti se games bi o na yentumi eni a na chese kwan bi aso no enya de ya ebetumi ayeyie enti omafo enhye ne nso esa eno wo se ebia wo bi esuku yi na obi ye hoho opese okɔhye classroom ho okɔbompaye okoye meeting bi ho wakɔ rent wo kakra odi di ni dwuma bi no ni nyina omakwan ema enkoso ebrei emu covid breed enya de a obema kwan kra ene schools nso a muni sick bay no omampanyi se apomuden panyifo behwe na watumi de hihye mapa egu akwan so amamo na wama nurse fo nso nan ayentientia ewo school num se de beye a ekoba so obi ho dodo na enmanim na no nso obehwe na saa odisue ne no wonya baabi ede no akọ Ose Ghana Education Service any empanyinfo a ekebia ewom ewa adesuam nsem no wo matoato adwen a na de dai na ekoso ya ne piti de wo mo ka ene se ye man toton fefe na wo mo nursery kindergarten primary any JH1 JHS1 any SHS1 for no omo nyina omo ntena fi nursery kindergarten primary JHS1 and SHS1 adisuafo no omu nyina betena fie fiti sabre ya ekopim January 2021 nyankopon ye yadom
na oma yenkwa afi ebewuram no bosumi a edi nkan no na chese ebia ebedu ho no empanyifo bekeka ho abia ama nursery kindergarten primary JHS 1 na SHS 1 adesuafo no yehu baabi a ye de omu begina se wo mu beko school anaso se wo mu enko na omampanyi se esanse COVID-19 ama safo nyina etifie nti no curriculum ampanyifo no hweso ede che subject ahoro ni nyina no woma wo enyi wani mfi ba kokora eso panie kora to foma ombefa sebe ya bibia wo mantumi ensua afi 2020 mu no ye nka se we de 2021 ti wete sam ye pentem ye bubu bia guso wo mkoma no dabi o se onye ne sa wo mo behwe se panie kora wo mu a teachers no ebe cover ni nyina na tumi aboa ye ma no adesua enti afi de o manya nyina no afi 2021 no edu so a ye behwe se wo msa ebetumi aka enti mpanyifo akukuda ma ben he wo humasua mu Ghana Education Service for he ne wo efa adwen no gina ya wo masie he de afa saafo no ho no eno no mampani se wagetum se nkwada e wo fie no ehwo a chobe twika mama dada esu atete sikasam nnuane nkwada yi die ne eka abofo bo no mampani se wagetum pa na momu no enye obi ape eyagede a yetua ede age ye ma no ene abusua ene omamu ni nyina enkwa a osusu se eye bibia ebe ye de aboa so se na be yare no ase entumi enkonkotre e wo man no mu wo se na wo tweka kra dan ni mu no wo besi gina ade afa agudie dwumedi ahodo nyina ho se agudie ahodo a yemfa ye ho enka ye ho no yemfa ye ho pimpim ye ho no se ye wrestling ne nasefo ne tetete sa no boxing nasefo no ni nyina ye bribia enche bripam no wo mode ho enseme betudwa wo bra wo mne ankrankra ne kwaku ahodo a wo aben wo pomde hihye mu ene agudie hihye mu no wo metumi hu ne se ekwan dam se utumi esi sa kan no obama kwa ma utumi aye Ghana for na se munni me dada munni sabi mampani na nado mi obi a me pe football pa enti minim se de amanfo afise kotokobobo ball no matumi ahye has for no obi ani atumi agye nanso no se na nkwankoba ne sa na mo no biripam no obetumi ani nyina se na be ya ebeboa amasa akansa wodo ni nyina so ebetumi akona nim na aboa ama ye ni nso atumi agye na mom wo kasusu dia se beach pubs cinemas night clubs am dem fe ni disco yi wo nyina yatum enya de ombe ya adwuma nti enhya no so o se beaches ahodo pubs ahodo cinemas ahodo ene night clubs ahodo ni nyina no man predict say yatum ekopem bra obeka se ebia yemie na enu achi nso no ekweku ahodo ni nyumeku ahodo ya mo amkwa se wo mo enya adwuma no wo mo hwe kwa so mo ya adwuma ne pepepepepepepepe na wo mo de mra ne be ya adwuma se na be ya o kina bi ne enkokofa ahaw emma o se anuanom ya ye hyehyai ama ebenada ebe no ye besan ebu Ekutuka International Airport o se mesremo pa se yenye ye be ye nyema hodo ebetumi aboa ma protocol ne ebedi so no sparks ye be hye ye free a se na be ya yare na ase entumi enkonkotre na emfa mo yankasa ene ye man ho ban eno kan krankasa mampani se anyame man wotogbeja no ni ha wogbani wogbele Ekutuka International Airport ekun jufoni bane min panyefai kelele wonta woni wo hwie helane kaje wo manamle wo fe wo mas ka wo hyehia noni ba wo ka wo man nkrama pani kan no efia bam why adie enti wie fa ye wie o man pani say mi nuanom Ghana for COVID-19 de nya mianim nie se ye ka se amfa ho kire maya na meboa o e de ho kire ne pressure ba papa se wonam na nose mask se wo hwene den se na fom za o enye bete kra se de bia wo horo nsa empo aboa ye ama ye ho ni die won nsem no yakoye nim ewo mu pa nanso nka wo de onim ye Ghana for de se ye ya atu ni e bemba me ho fenfa me ho ani enso COVID adaroma ene wo ya so ya obi hu ni yonko a e wo so ko na chia na so de nsa ema ne se na te so wo de chia no ni nyina eye enhye bia na ohawa COVID-19 no e de abreye enso ose ogidie pass e be din sunkunimo ana woni sa agidie ogidie e de ho enso enchenche wodafe ose enya de bebu nkama fa ye enso da setie bia woni se e betumi aye enna fom kra so kakra ye fi yakumam
si ebetumi atie enhyehyɛ ampanyifo de egu akwan so nyinaa na yɛbɛbrɛ ho asenko adi so ne yɛde ayɛ adwuma de a adan nkakra yawe no yɛbetumi adi ne so nkunim paa na yɛdi ne so nkunim so sɛ ɔman Ghana ɛnyɛ yɛ ho ɔden na emo yɛbɛtɔ akɔso abɔmpaye na otwedi ampon Nyankopɔn ahu yɛ mɔbɔ na ɔmampanyin so ndi opagya n'ani a ɔhwɛ Nyankopɔn wo nimu gidie paa so ɔbɛbɔ yɛ ho ban afi ɔhaw ɛne abenedie nyinaa ɛho na onim sɛ wei so ɛnkyɛ ebe twam kabea na still si ɛda so egyina yɛ na so yi ɔkɔn no ɛyɛ asafrade ɛkɔn we yan sama hoda man panic excellence na nado danko Akufo-Addo ade tudwa ene day say COVID-19 de to so du nsia woni ye hia na hyehya hoda na ban na ye de afa ho no man panic tumi achechire mu na say de man panic kan de bebo na tofotofa apa nsem ba ko menu miensa bi o mam susu say ebetumi aboa ye nyina nti ye hya no so pa say de be ya ye be hunu de man panic e kan ye no man panic e kan de enum say be bia Ghana fo peso mu tie pa eye kotoka wemhyangina bre no man panic say no ye bie na yebebie no benada ebe September da di kan na Kotoka International Airport no yebebie ama kwantufo a amanone no ebetumi fi amanone aba wo man Ghana mu ye nhye no nso wo se wo mo ne airlines ahodo wo wiase ni nyina omo de information na mo se ya sha asio ntimotum de amanfo aba na mom na fia okan bibi fa wo mo a ebedu Ghana ha no kwantufo no okan bibi fa ensihye ahodo omo de gu akwan mu sisu bio na yetifo nti eja ye sisu bio dia oyo continue a ubetimi aba Ghana efiti ebenada eko na omampanyi aka yesi sudua bio obeba na omma no ahogono so obeba wodi enhyehyɛ no eye adwuma wo ba na wo sie na ukita test aye COVID-19 test ayayew ewo wo man mu enti Brazil for na ayew America for na ayew Canada no waye no na ukita results a eche se wo asimasi anase obenten Marian Bekon Kofi ukita sa COVID-19 reporti ekire se wo ye negative reporting so oye nansanie na chese edi adanse se enye dada kra report bi a che bi na wo kofa de abedada ye na chese ekitawo usi na wo ekitawo de to so mienu unsi fi wiemse no mu abra wo hwene da ho te se de media da we da bi obehye nose mask and face mask and sana empanyifo ama okwan ama wasi afiwimhye no emo wusi fiwimhye no so hoho anampo Ghana ni a wo asan efi baabi eba na no upew enhye yebe maw aye COVID-19 test bio hewo airport terminal ho na enegi semnie wo yesa test ni wi a twen simedua san 30 minutes on sabeka results a eche se hu so nsa bobe COVID unibi ana uti anyeye COVID uobi na uti anyeye na uobi a yede obema apomuden panyifo a yayom krado ana ready ewo airport terminals ho a na wo mankasa efrase ahyew unibi nso de a ene enhyehyɛ de ye adwuma wo Ghana ha sesia no nose mask eye ensa hohoro ensuo samana ensuo a etene afei ahunidie social distancing ni nyina yede ye adwuma enti mpanyifo beto akoso atimu akyerew akai wo se ba bia waduro no nom anase de wo ha de ye adwuma no eno no enti de waba de ye no se uba ukobi manso ade wo ye no wo se wo ye bi nti wako Rome waba Ghana de ye ni nti nso be ye bi ansa na watumi atena ha ebia wo ba no ba bi kitawo osua onye ni mfie num ono de COVID test na ye be ye mo amufi akwantiom eba e Kotoka airport no ono enya de a oka ho mampani saka esa bi fa asasam koro ya ho se enye se bi ono aka wie na eno ano da bi na mo no Ministry of Information, Ministry of Health, Ministry of Aviation, Ghana Health Services, Ghana Airport Company Limited and afi Ghana Civil Aviation Authority mpanyifo enso besan abaye bena adwo ochina dwo ya ama sadia ono wa bo no tofa no wo be kirekire mu ye pa fa Kotoka wiem hyangina bre no sadia protocols ne hyehya wodom de gu akwa mu se na be ye bebo yare no ho ban no mampani so omom ebeye enti yen hya no so pa na wasaka bi fa school ekọ ho wose ye mana ewo fie eye GHS 2 ene GHS SHS 2 for no October de to so enum 5th October ene enkwada na beko school akopim December 14th yes enkwada na eko school na wochi makomako edu se de bombe tumi akoko hia de na makɔhwɛ mo sohwe na de atia ne se SHS 2 for no enkwada ba class bia na emraduasa sanso na GHS 2 SHS for no ebeye adonunum
ɛna SHS for no so bɛyɛ aduasa yɛnhyɛ no nso SHS for senior high school no ɛbɛyɛ 25 ɛna junior high school for no ɛbɛyɛ 30 yɛnhyɛ no nso paa na ɔsan esisu dia sɛ boarding house for no kwadaa na boarding for no ɛbɛkɔ October da ɛtɔ so enum ɛna kwadaa ne bɛkɔ na ansana kwadaa ne bɛkɔ kora no sɛde yɛdi kan ɛyɛ ma wɔn mu ɛwɔ sɛsi yɛkɔ petepete wɔn nuro nyinaa no wɔn bɛdi ka petepete wɔn nyinaa nuro ansana kwadaa ne bɛkɔ a wɔn atumi akɔ na wɔn mu ɛyɛ day students no nso no wɔn ɛbɛkɔ school na wɔn kɔ a sɛdeɛ ne nyina wɔbɛhoro wɔn nsa de ahyɛ nose mask no wɔn bɛkɔ so ne saa wɔn fifie kɔ school saa na wɔn bɛyɛ na pɛpɛɛpɛ na ɛno akyi nso no aban no ɛbɛma nose mask deɛ etumi yi na yɛsie na yɛde ɛhata ne etumi san ɛhyɛ bio no ɛyɛ reusable face mask no mampani sɛ ɔbɛma bi na nneɛma ahodoɔ a ayɛ akade a ebetumi abɔ nkwadaa no ba ɛwɔ school mu nso no aban kyerɛ sɛ ɛno nso mampani kyerɛ sɛ aban ɛde bɛma nkwadaa no ɛwɔ school efi ɔka bibi bi ɔkan yɛ ho hia aduane no nso bɛtɔ akɔso ade ama wɔ mo aha na ɛma ntɔtɔnfee wa KG foɔ ne primary foɔ ne ɔno kan bibi fa ho madam for bi kra frame no person who say saafo ne yɛ ɔmo den yesi su bio ɔmampanyin say Ghana Education Service ɛne ekuku dambi wɔma ben ɛwɔ enwumesua emu enti wɔma tena se ɛna wɔma community apam ho enti yɛ man totofewa a wɔmo nursery crèche JHS primary JHS 1 ɛne SHS 1 adesuafo no mepawcho wo ɔmo tena fie fiti saa bre ya ekopem January 2021 yankopon yɛ adom na yɛte ase a afifofra ɛbɛba yɛbesim ne bosumi a edi nkan no saa bre no ɛna mpanyinfo bɛhwɛ esi gyinaye na saafo ni nyinaa yɛtumi ama ɔmakoto a ɔmo mesua ɛso na curriculum a yɛde kyerɛ ɔmade no ɔn sɛ ɔmo tena fie akyɛ ne nti enema no bɛbɔ apesu bebree ɛna ɔmampanyin sɛ Ghana Education Service ɛne mpanyinfo no akasa sɛ wɔn mo mani enko curriculum na fa bia sɛ de bɛya wɔn nya bibi kete kra ɛwom enti dia ka bia ɔmo ba ɔmo bɛkɔfa ne nyinaa ɛde ma yɛ ma no sɛ de bɛya ɔmo masua no ɛnkachi enti yɛ wɔfo a ma wokoma ɛntɔ wo yam ɔmo ba bebi ɔmo duye no yɛbɛto asofio ɛde ama ɔmo ɛyɛ asɛm hia nti na ɛsɛ nkwadaa totɔfe wa no akɔkɔpem GHS 1 ɛne SHS 1 no wɔn nkɔ school afie bio agye afie be wuram January bosomi no mu ɛna nkwadaa no bɛkɔ su nti awofo na ahwɛfo nhyɛ no nti sɛ aduane na wadwane sɛ bi anka yɛ mu na togu ne buro no nkwadaa no bɛkɔ school kyene bi ampacho koto bi ka sɛ nkwadaa no bɛkyɛ yie panso wɔtumi akɔ na mampani sa ka sɛ bi ahu hia pa ne sɛ ɛmra de gu akwam sɛ ne bɛ obi abɛbɔ no ba fi yare ho no amanfo bu oni agu so mampani kyɛ sɛ mmoa no se yɛ wɔ mmara ɛwɔ man mu wababu ani guso ne yɛbɛkye wo no sɛ woyɛ hwan yɛdo bɛkɔ gyina mmara no na mmara no wadi no nyonyonyonyonyonyonyonyo a ɛnya sɛm komakoro no sɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛn nyinaa yɛ mmoa sɛ ne bɛyɛ yare yi yɛbɛtumi atusu sa ɔka bibi wɔ nkran mu anaa wokae wode ka last one wode ka last one afi dia wokae na afi mefa nkran no mekae sɛ ɔse yɛbie schools no nso nkyerɛ sɛ obi a meyɛ ɔsɔfoɔ wo magye sukuu asomasi ɛhɔ na meyɛ asɔre ana makɔhan sukuu asomasi meyɛ prayer meeting ɛwɔ hɔ ana mekɔdi me dwuma bi koraa wɔ hɔ retreat ni ade ɔse sɛ woyɛ outsider nko a wonkɔ school wɔ hɔ ne deɛ ɔmpene ema obia nkwaji school bia premises say odidi dwuma bia is not allowed on makwan na ni nyina covid ene ye ma no apomuden ene nwumanfo mo apomuden ti na otu anamo a otu na school bitinye oni sick bay a apomuden panyifo be wo nurses be wo all over enti obi hu je ne nwe na chesentem so omaba oni kunemwa so ye dwumani so ye odisuani so ye chechefo safo ni nyina omampanyisi onyi twin yadoa na ni eku safo ni nyina ehu mampani samo kan no ha na ye debesi na mu no kan bibi kan o nkranka sa mu amafo se me repeating kran no o se anyame man what ogbeja no ni ha wogbe ni wogbele Kotoka International Airport ekon jufo ni ba na mi npa nya fai kalele wonta woni wo hwie helana ka je wo ma na mle wo fen wo mask ka wo hyehia no ni ba wo ka wo mange na kyese tiwa mampani tuma no ni din nie o se senso to se dempo a ana so pesi se dempo a enso beto da bi emre pa beba tie mampani tuma ni din o se so pesi se dempo a enso ebeto da bi kyese emre pa ebeba afia kyerɛ ntoma yeso ehye no yi ye friend gramophone power
efection ntoma ni din no ye friend gramophone mpawa ana me so me ntoma ehemi ye friend no se odihye ensu me ntoma ni din no odihye ensu enti aha ana brema makwan ne ye de mampani cheche mo de ma ne de no ye de ni nyina ebesie o che nyakopon ya da adwosonsoma ye be hia wo so na fede aka nyina no ye de abremu production team wo hododo fada wo fie na o chinchim fidie no wa ha roja no nyina eka ho bi wo ma no nyina ye papa no mankasa enso wo fie wo nyina e ma mura support pa na fe edi bedi akon ewa ha rasta oni trinwi wono so ewa ha sanso na obi mpe na ya atema na munkaila na musafa munkaila ene wo mo ho nyina no na se wo nyina eboa amana na obi se mampani ntoma ne yenkyerkyere mu ne etie ne se mampani chew o se opesidem opesidem po a ensuo beto emrepa ebaba debi so opesi si dan ye nyina nim so opesi a wiase ye hoya se du stobra enso topa na opani nya ye den abese na no ba na hyase ye den efefe foforo enti se ene yare na ba na se ye ho akire yen a eye dan a ebekọ na ahokyira yeko omu no abesen ama hoton so atumi asanya babio mampeni ntoma no asekire pa no nti yabomu epesi nso ekomoba covid ba yenya effect infusan so pa e we yin kasem eso enwuma bebre nkoso bebre yin manfo adi enti enemu odin emawa nya abote nenya rehemu nyankopon wo ho enche covid obedi na he obekọ amenwuma frase ababum chese investors bebre bebo memu sika beba no emu beyede nti asechire ne fa bi nso e ya kan say e bo bompa ye odihye nsu so kire say yare ba ye odihye nsu ntoman sa ka yare ne ba ye na nka mampani ene aban yi omusuye na ho kire omusu gigigigi a anka yare ne fa ye no mum na so mansu de ne odin egina ohaw na no ene yare betumi aka say ekofom ti odihye asem bi ba fi a me nsu tententem so super akoa no so mo no obi say odihye ankoa akoadwane enti say odihye su a akwa na osomo no ede no beye na ba mu bebu enti se mpanifo tumi nya kokodreji na ano de a na so de hye onsunso ampa gramafo mpa wa de na gramafo ebon ene ebon nyum mi di de agya kwabra mi ne onye ma fia kire sedu ne de kyekire mu ebra mu ye ho nyakopon ya adom a wo kina ye be hye na fia de aka nyina ato am se da mu nyina se ema mo de hye ene de yie